you giving money? Not really. You see, you know the one Pesa Aid is like, you're aiding people some cash. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. So first of all, thank you so much, Anne, and the entire Blue Radio for having me today. And I'm so privileged to be here. My name is Triza Auma. I am the founder and the executive director of Poverty Eradication and Sustainable Action Aid. That is Pesa Aid. So you see, Pesaid. Pesaid is just an acronym that coincidentally happens to have a pesa in it. Yeah, but disclaimer, we don't give money, but where necessary, of course, we do. Yeah. Okay. Yeah. So, Pesa Aid, what does it do? So Poverty Eradication and Sustainable Action Aid, we are dedicated to improving the lives of the vulnerable populations, and that is starting from the people with disabilities and the older persons in the community, and we also do sexual reproductive health and rights education. Yeah, so Pesaid tuko hapa Mombasa, we are in Kilifi, Migori, Kisii, Kajiado, Nairobi, and Siaya. Yeah, and we, of course, our larger objective is to expand to the other counties in Kenya. So wewe kama founder Yep. of Pesaid. So labda nikuulize, why did you take that road? First of all, it's from a very personal reason. Triza, myself, let me say I am I've been a child of the community. I grew up being taken care of by the community, I believe, because I wasn't taken care of by my biological mom, and I ended up being taken care of by my stepmother and the community at large. And I was so privileged to get that care from people that I did not expect. Yeah, and as part of giving back, I said in my future, which is my present right now, I would give it back to the community, and yeah, just to take care of the community as a way of giving a thank you to whoever taken care of me. Miaka mingapi hivi saizi? Pesaid tumeanza on advocacy level, and that was in the year 2022 December, the whole of 2023 bado tulikuwa tunafanya advocacy, and then early this year 2024 in the month of May, we were officially registered by the NGO Coordination Board of Kenya, and right now tuko ground na tunafanya operations, and you know, from my from my background, from my primary occupation, I've been a journalist, and so I was doing it in papers, and right now I decided to come in solution. Yeah. Okay, that was just an introduction. Umejua, it's not Pesa Aid as I used to call it, it's Pesaid. Bado nimekosea. Pesaid, or whichever way you want to call it. For the older persons, that is normally being commemorated on every 1st of October annually, and this is the time that it gives us the time to reflect on the invaluable contributions that older adults in our society make to us. Yeah, and actually this day was established to promote awareness of the issues that are being faced by the elderly persons, and it is time for us to advocate for to recognize their rights and dignity. You know, the elderly persons, the larger population, unapata they are depending on their kins, the relatives and neighbors to access basic necessities like food, healthcare. And in situations where you find that the people they depend on are the perpetrators of the abuse happening to them, you find that sometimes these kind of neglect and abuse, they go unreported because for some reasons, for some cognitive reasons, and they are
they cannot have access places like police stations, and so you find that they are abused, but most of the cases don't get reported. And now this is where Pesaid comes in, and I am glad that Pesaid has already joined the multi-sectoral committee, especially in Kilifi County, that are advocating for the rights and dignity of the the elderly persons. And on this day, like on Tuesday next week, we will all merge together the organizations that are doing this project at Gongoni, and we will celebrate our elderly persons. So in this case, we will, as Pesaid, we support with basic necessities and ensuring that their dignities is restored. And the bigger project that we have, we want to make sure that each and every county in this country has a safe space for the elderly persons. And right now we have a pilot project that is upcoming in Kilifi County called Muzini Mudzo, and this is where we will temporarily keep the elderly persons who are facing neglect and facing those challenges in the community as we assess and address the challenges. Once we assess and take care of the challenges in their ancestral homes, they will be able to reintegrate. Yeah, so we want to make sure that these people that took care of us when we were young, they're also taken care of. Yeah. So that is where Pesaid come in terms of the elderly persons. And I also mentioned that we focus on the people with disabilities, whereby we advocate for inclusion. And the bigger picture, we want to make sure that those that need the assistive devices, we are able to help them with that. All right. So our elderly people, sana sana Kilifi, kitambo kulikuwa na kidogo tu hivi akiwa ametokelezea mvi. Ndio. Inasemekana yeye ni mchawi. Sijui kama saizi bado watu wamejaribu kutetea hiyo nini, sijui nitaitaje, but I don't know, is it still going on? I mean, is this still continuing? Yeah, for the past 2 years, since 2022, there has been a lot of elderly killings, especially in Kilifi County, whereby the allegations are from witchcraft. You say that you find that those who are killing these elderly people, they say wako na uchawi, yani ni wachawi. Yeah. So it's, by the way, it's such a barbaric killing. It's not the kill me slow type of killing. Like you find that your body is dismembered as an elderly person, ambapo huko hata kuna wakati wamekuwa wakidai nywele, wanadai black, ndipo tu wasionekane ni wazee, maana ukipatikana wafunge kilemba. Yeah, I can say this is disastrous, because unapata kuwa hawa watu wanataka labda ni issue ya land, ama they want inheritance, but wanakuja allege on uchawi. Yeah, so it's something that has been happening in Kilifi for so long now, and organizations like Pesaid are coming up with initiatives to reduce these killings and create awareness, and to urge the community to restore the dignity of the elderly persons. And this is part of the initiative that we are going to do, that we are already doing, and this is what we are going to do on 1st of October when we go to Gongoni. And by the way, that is the place that has the highest number of those people those elderly people who were killed from the allegations of witchcraft. You know, even in Mombasa, where I stay, they don't kill at such, lakini wanakuanga na ile ni stigma ama ni nini, unapata mtu ni mzee, hata hizo nywele wameweka damu, wamefunga vilemba, but akija kununua kitu fulani kwa duka ma anything, the money that they're going to give it to you, hawaichanganyi na zile, they go and wanatafuta change, ama mwingine anakuambia mimi sina hiyo kitu because wanamuona huyu ni mzee au ni mchawi. So I'm like, uchawi wake uko wapi? But here in Mombasa, venye mimi nimeona, they don't kill, but wako na hiyo stigma ya ukikuja huyu pesa yake usichanganye na vitu vingine na vitu kama hizo. So what are other
challenges ambazo elderly people na pia PWDs wanapitia zenye hatujui? The elderly persons sana sana wako na zile health challenges. Unajua kadri unavyokuwa kuna zile health challenges zenye ndio and then of course social isolation. Unapata wale wazee wetu sisi tukishakuwa tunaenda town and then kuna wale au grandfathers wanabaki kule village. Some of us do not care how they are doing and mostly support yenye maybe tunapeana is not enough for them. So unajipata yani kama wametengwa. Alafu community pia inawatenga. Kama vile umepeana example ya uchawi. Sasa ukishaambiwa mtoto wangu mimi nikimwambia yule mzee ni mchawi atamavoid, right? Yeah. And so unapata wanakuwa katika their own cocoon ambapo sasa they are socially isolated. And then of course there's that financial insecurity. Hawa ni watu ambao hawawezi kwenda kazi tena. Yeah. Some of them, especially the ones that have those health challenges like dementia, hawawezi kufanya kazi yoyote, wanabaki kutegemea watu, majirani, na unapata kuwa sisi tukishawatenga nani atawashughulikia. So unapata mara nyingi they do not have access to basic necessities, especially food and clothing. Yeah. And I don't know if you've heard of Kaya Godoma, maybe? It's a makeshift for the wazes ambao wametengwa from their ancestral homes. Iyo bado ni iyo based on witchcraft. Yani unapata wamefukuzwa, wamekuwa abused. Sasa wanajikusanya, wanaenda pale Kaya Godoma. They don't have food, they don't have anything to call for their own. So unapata wako na challenges nyingi sana, maana pale hata malazi kidogo ni changamoto. Ndio. So as Pesaid tunakuja na zile initiatives ya kuhakikisha kuwa these people are integrated back to their communities, their relatives, na wamekuwa safe pale ambapo wanaishi, wasiishi na uoga, wasiishi na kule kudharauliwa na ile stigma ya kuwa mvi ni uchawi. Ndio. So hiyo stigma na kutengwa na labda watoto, jamii na vitu kama hizo, ukiwasaidia wale wazee hujatatua, sababu bado ile kasumba ama that norm ya hawa wa community kuwaona hawa ni wazee ni wachawi, ama familia inawatenga, wanaenda matown na hawasaidii. So as Pesaid mna educate our communities, sababu mvi ni kitu ambacho kila mtu atakuja na haimaanishi wewe utakuwa mzee. So do you as an organization, do you go and educate the community about such things? Ndio, and the root cause actually is first of all to create awareness in the community. Wale vijana, wale watu ambao wako community, wapate kujua kuwa these elderly persons ni watu kama sisi. Sasa education sana inaanza na community. Do not abuse these people, do not neglect them. And that is part of the reasons why I am here, so that whoever is listening to this should be able to understand, to be aware that these elderly people are our responsibility. We need to protect them, we need to take care of their needs. Sasa sisi wenyewe tukishajua hivyo, wale watoto wao wakishajua hivyo, you will find that at least watakuwa safe. Ndio. So na vile tu najaribu kusisitiza kuwa the multisectoral committee that we have formed sana ni ku create your awareness na kufanya advocacy, kuhakikisha kuwa no one in the community is mistreating an old person based on their whichever reason they have, because kuna sheria. Lakini ukiangalia vizuri pia unapata kuna ile act ambao ile ya elderly persons ambao haija kuwa revisited. Inasema abuse elderly person utafungwa na utafungwa 30 days ama utapeana fine ya 500. I think that is one of the reasons why people do not fear these perpetrators, do not fear doing whatever they do to the elderly persons, because
niambie sahi kuna mtu yoyote ambaye anaweza kosa Sasa 500 hakuna kwenda kujitoa tunaweza fuliza na unyama kwa ndio so Yeah. we want to make sure that hizo bills zenye zina protect the elderly persons zimekuwa amended and then enacted upon. And so far hiyo awareness imekuwaje? Unaweza sema kwa kumekuwa na improvement? Siwezi sema kumekuwa na improvement sana maana ndo tumekuja yani tumeanza. For example, you see these are documents enye tume come up with in Kilifi and it is the first document in Kenya ambao tumekuja nayo to voice against the elderly mistreatment and killing. The very first in Kenya. So naweza sema ndio tumeanza sasa. Ile sasa kwa nguvu. Initially ilikuwa tu kwa papers lakini sasa naweza sema sasa tunaanza ku take action against that. With Skyward Express and there is a promo code ambayo utakuwa unaitumia for you to get a discount. Na promo code ni hii FlyBlue10. Use promo code FlyBlue10 ukitumia Skyward Express from Nairobi Wilson to Eldoret, Lodwar, Mombasa, Lamu, Malindi, Ukunda, Kakamega, Kitale, Migori. I repeat, Eldoret, Lodwar, Mombasa, Lamu, Malindi, Ukunda, Kakamega, Kitale, Migori. Promo code ambayo unatumia ni FlyBlue10. You get a discount. Or from JKIA terminals to Mombasa, promo code utakayotumia ni FlyBlue10 and get a discount. Alright, so continue with our conversation na mgeni wetu ndani ya studio anaitwa Triza Auma. Kwa hivyo nilikuwa nimesema awali tukirudi tutakuwa tuna sasa ingia kwenye watu wanaoishi na ulemavu. Tumeongea sana na wazee na vitu kama hizo. So PWDs by the way wanapitia mambo mengi. Ndio. And kwa watu wanaoishi na ulemavu kama Pesa Aid mnawasaidiaje? Naomba nikurekebishe kwanza ni watu walio na uatilifu. Maana ukisema watu wanaoishi na ulemavu ni kama unasema walio na utilifu. Wanaishi na ulemavu. Okay, so nafaa niseme ni watu hapa na ulemavu uko hapa kando. Okay, ni kama so you should say watu walio na uatilifu. Watu walio na uatilifu. Ndio. We'll just go with the PWDs. Yeah, people with disability. I saw that coming. Kurekebishwa every time. You know, the WHO is constantly revising those terms, at least to fit. Yeah. So sahi tunasema people with disability. Initially ilikuwa persons with disability. Living with disability. And then ikarevisiwa wakasema no, we are not living with the disability. Tuna hiyo disability. Yeah. And you know this is something that you and I could be part of. Yeah. In the next minute. I know. Yeah. God forbid unaweza tembea hapa shwa mkono ukatoka. God forbid. Yeah. So as Pesaid, yeah, we realize that the people with disability face a number of challenges, and we come in to promote inclusivity and accessibility in various sectors. For example, ukienda tuseme hospitali, ni huzuni sana unapata ndio kuna daktari hapo, lakini sasa kuna ile gap, hakuna tuseme sign language interpreters. That means, does it mean that mtu ambaye ni deaf from the deaf community haezi kuwa mgonjwa? Maana ukienda in these facilities you find that there are no sign language interpreters and some other institutions. So this is a gap that we have identified. Organizations that are advocating for the rights of people with disabilities, and we want to bridge that gap to make sure that we are in an inclusive society where all people are represented and all people are able to access the basic services from these institutions. Ndio. So as Pesaid, we are collaborating with other organizations for example in Kilifi. We are in Kilifi Disability Network, whereby organizations that are voicing this inclusion narrative are come together to
to advocate for the PWD rights, and to some extent provide the basic necessities, the assistive technologies that these people need. Ndio. So we want to make sure we aim to create environments that are to enable full participation and enhance the quality of life for these people with disability. Yeah, so basically our work is to emphasize the importance of integrating these people with disability in all perspectives in the society. Ndio, we want to make sure that everyone has an equal opportunity bila kubagua. Ndio. All right, so as Pesa Aid ilianza 2022 kama sijasahau. December ndio. December. Yeah. So ni plans gani uko nazo in future ambazo labda mpaka saa hizi haujazi achieve, or what plans do you have kwa wale wana PWDs na wazee baadaye, and also ni challenges gani pia umepitia kwa hii journey since umeanza December 2022? So far, we've been working on at an advocacy level, and part of my work has been championing for these policy reforms, because you find that these policies exist in papers, but they are not there practically. Ndio, kuna policies ambazo zinataja hiyo mambo na inclusion. Unapata ziko kwa papers tu. Ukienda shule, hakuna maybe accessibility for people maybe using the wheelchairs. Sasa most of the time utapata kuna hii page ambayo niko nayo ya inaitwa KTMN. It's a website. Utapata most of my articles advocating for inclusion ziko hapo. So as Pesaid, we want to continue with that narrative to raise awareness that we need equal opportunity for these people, the accessibility, and the larger picture. We want to ensure that these people, especially wale vulnerable, wana access zile assistive technology. Kama for example, kama mtu ambaye ni deaf, anahitaji zile hearing aid. And then kama ni watu ambao wako na ile cerebral palsy, wako na zile special wheelchairs, we call them assistive devices. Maana hizo ni kama ndo zitawasaidia. Ni kama yani mimi na macho yangu nitahitaji ile, kama sina macho nitahitaji zile white canes. Sasa we want to make sure that those that need those assistive devices in the long run watakuwa nazo. Alafu pia kuhakikisha kuwa zile challenges ambazo wana face, zile policies tumehakikisha kuwa zile gaps zimekuwa bridged. As an organization collaborating with other organizations, tunataka kuhakikisha the whole world imejua kuwa mwenzangu anahitaji hii. As much as iko kwa papers, we want to push for their implementation. Kuhakikisha kuwa kila mtu ambaye anaishi na utilifu amekuwa included in the society. So far tunafanya hizo projects na KCDN. I said KCDN is Kilifi County Disability Networks. We merge together, we revise ni nini, we have dialogues, tunasema hawa watu wanahitaji nini na nini, and to what extent can we help. Ndio. Sijui nitalekaji ili swali, ipo one day that hizi pesa ambazo walemavu wanapatiwa. Ndio. PWDs kuna pesa ambazo wanapatiwa za I think it's every month I think it's every month, sijui ni pesa ngapi. So they called out wale PWDs wakajitokelezea, and tuseme mtu ambaye ni mlemavu wa macho, haoni, hana uwezo wa kuona. Ndio. Unaambiwa wewe sio mlemavu ambao unahitaji hizi pesa. Kwa hivyo wanataka yule ambaye severe. So tukaenda ahead with the process, and kuja kugundua kulikuwa na wale ambao wanasema, kulikuwa na nyingine ambao ni tuseme ni mtu mwanamke hana bwanake amemwacha, labda alifariki, or ni single mother. So napata single mother alipata, maybe hata ni wale kama stay and then akaja akamwacha na watoto, akaingia kwenye hiyo nini ufadhili.
Lakini ukiangalia huyu PWD ambaye hana uwezo kuona ama anatumia wheelchair lakini si severe, hajapata huo usaidizi. So sijui utalizungumzaje hili swala? Well, I can't delve much into it because I'm not part of the government initiative that came up with the initiative. But as an organization, those are the gaps that we want to address. Those are the policy reforms that we want to make sure that are reformed. And we want to make sure that kila mtu amepata ile dignity na equality ambao ana deserve. Because if you say that a blind person does not deserve that help because ulemavu wake si wa kutosha, tayari huo ni ubaguzi. And those are some of the gaps that we want to bridge as an organization that is advocating for the PWD's right. Sasa situation kama hiyo, of course tutaiongelelea baada ya hii, utanijulisha ilikuwaje. Ndio, and then we see tunaweza, how can we take up from there. And we see that kuna hizo policies zenye ziko government iko nayo, but as I've told you, they're not being implemented. Ndio, sasa we want to make sure that we fight for their rights, because some of them are not in the best position to fight for their own rights, and that's why we come in. And I have to tell you, Anne, I've been in the shoes of a caregiver, taking care of a person with disability, and I know how it feels. I have worn the shoes, and that's why I am fighting for it from a personal level and from a community interest at large. Labda kuna jambo ambalo tulajigusia, sababu nikiangalia muda umetupa kisogo, tuko na dakika 4 tu tuingia awamu ya 3. Ndio. So is there anything you'd like to add up? Kwanza kwa hiyo 1st October, labda kuna mmoja na kusikiliza saizi expect nini, or something that you want to add up ambao tukulizungumzia kwa dakika 1? Ndio. I am actually calling upon everyone listening to this to whatever support they have for these elderly people. We are going to commemorate this day. These are our people. Kuna sijui nyanyangu pale ama nani pale, lakini this is a community of people that need our help. Of course, kuna hizo vitu ambavyo vinahitajika kama donations. If you have any donation to take for these elderly persons, you can always donate. And I am the contact person, and there are other organizations kama Haki Yetu, kuna the national government, Department of Social Services, Kilifi, hata Mombasa, and then the county governments, of course. And kuna Red Cross, kuna Sema na Mimi Mama. So we are a committee ambao tunafanya hiyo initiative, na ni kwa kujitolea. Sasa kama wewe kama msikilizaji ambaye unaweza jitolea, ndio siku ni Tuesday, tunaenda kusherekea wazee wetu kwa yale mafanikio ambao those things that they have achieved in the society. So wanakupataje kwa mitandao ya kijamii? My website is www.pesaid.org, and then tuko pia kwa Pesaid KE, and then Facebook pia ni Pesaid Kenya, and then LinkedIn na Instagram pia. Na nambari zangu za simu ni 0705497070. We also have Pesaid's number, that is 0746709313. All right. Ndio. Asante sana kwa kutenga muda wako kufika hapa. And it has been an amazing interview. Saizi dakika 2 zimebakia tuingie awamu ya 3, na mazungumzo yetu yatakuwa yameishia hapo, lakini unaweza reach out to the social media handles na namba zile ambazo wamepeana kama uko na donation yote or anything you want to know, ama pia kuungana na wao. Feel free to reach out to her. Kwa hivi sasa tunaenda mapumziko, tukirudi tunarudia awamu ya 3 na ya mwisho.